So, welcome all. First questions. Can you hear me well? صوت من فضلكم مسموع؟ الصوت واضح أم لا? Excellent. And you can see the screen, the lecture presenting mode. And the presentation واضحة أمامكم أم لا؟ Okay, sir, go ahead. All right. All right, شكرا لحضوركم مرة أخرى. مشرف I'm pleased to know that أهلا دكتور حسن. شرفتنا as always. Pleased to know there are new attendees for the monthly grand round. Today's round will be addressing the issue of renal osteodystrophy مثل ما عرفت حضراتكم بالإيميل اللي دزيتها للجميع. So can you hear me or not? أحد يقول ما في صوت. No, it is clear for me. So إذا الصوت ما واضح عند الشخص تأكد من from your own speaker setup. All right. So we shall start. This is my email here, and it should be my YouTube channel as well. That's my email for contacts. If anyone had any burning questions or feedback after the lecture, he or she are welcome to email me to that address. Starting with a recap of sorry, excuse me. That makes sense. بتأكد مرة ثانية من فضلكم. You can see the screen with the arrow. Yes, clear. Okay, good. All right. So initially, we'll have a recap of the previous lecture, those who attended and those who did not attend. We've addressed the issue of bariatric surgery, and the conclusion we ended up with that المحصلة والاستنتاج اللي وصلنا إليه بالمحاضرة السابقة فيما يخص البariatric surgery إنه it could potentially, not guarantee, cure chronic diseases such as obesity or diabetes. However, definitely it will create a chronic diseases of malnutrition. So كان هناك حقيقة أسئلة حتى ما بعد المحاضرة وصلتني إنه يعني من الكريتيك اللي قدمناه للبارياتريك سيرجري والكريتيك it's not a criticism critique يشمل البروز اند كونز الإيجابيات والسلبيات. أصبح هناك تساؤل هل إحنا مع ولا ضد البارياتريك سيرجري؟ فباختصار الخلاصة الرسالة اللي أريد أوصلها للحضور في ذاك الوقت إنه it could possibly or probably potentially cure chronic diseases such as obesity with or without diabetes. However, it definitely create a state of micronutrients malnutrition. Okay. فإذا اتفقنا على هذا الاستنتاج أصور رسالة من المحاضرة السابقة حتكون وصلت. The indication or the ideal candidate in my book حتى أوضح الصورة أكثر the ideal candidate for bariatric surgery will be someone who is young. ليش young؟ لأنه bariatric surgery has proven to be less effective in the older population. Okay. Someone who's newly diagnosed with diabetes, well, the efficacy of bariatric surgery in remitting diabetes
is actually reduced as diabetes according to the diabetes age. هذه من ناحية والسبب في هذا مثل ما تعرفون حضراتكم إنه by the time anyone get diagnosed with type 2 diabetes، طبعا بالمناسبة type 2 diabetes مو type 1، هذه كارثة إذا سووا bariatric type 1، لأن type 1 they already have absorption problem حتى لو كان overweight type 1. The newly diagnosed diabetes لأنه they still have a good percentage of beta cell that's still alive, or either still alive or dying, which can be revived. So that's one thing we agree for bariatric. The other candidate will be someone who had, for example, obesity and some degree of HFpEF. That's, I think, a good candidate for bariatric. Someone who failed lifestyle modification repeatedly, and someone who had no suicidal history. Now, please do remember that it's a prerequisite من الأساسيات اللي تتطلب تخليني أوافق على المريض يروح هذا الطريق، أن يكون ready to commit for a lifelong treatment, lifelong follow-up and polypharmacy. يعني إذا ما تأكد المريض عنده استعداد for such a thing, such a commitment, I will not recommend him or her bariatric surgery. In my book, في تقديري أنا, and in my practice, bariatric surgery is contraindicated for someone who is not willing to commit to a lifelong bariatrics. So, lifelong polypharmacy or multivitamin replacements. Now, this is in a nutshell for the previous lecture. إذا أحد عنده سؤال يخص المحاضرة السابقة ممكن يسأل الآن قبل we move on to the next, to our today's topic. Moving along to tonight's topic, which is renal osteodystrophy. I will start with the polls, okay? Just to see where we're standing in our knowledge فيما يخص هذا الموضوع. So I will launch poll number one. There's 3 questions or 3 polls we have to take today. And if you can answer these polls as you find confident, as you find yourself comfortable with them. So you have, for the first question, the commonest form of renal osteodystrophy is one of the following: a dynamic bone, osteomalacia, mixed disease, osteitis cystica. Have a go. All right. مو الكل دا يجاوب مع ذلك شوية. I'll give you a few more seconds before I close the polls. So I'll close the polls for the first one and I'll show you the result. So the
majority of you guys thought that the adynamic post, well, only 8 out of 14 جاوبوا. Adynamic bone disease is the commonest. Osteomalacia will be the second commonest, and the least commonest is osteoarthritis cystica. So we'll bear that in mind before we move on to the next bone. Okay. Second question. In adynamic bone disease, mineralization is reduced or increased. It's either one of them. Okay, so you go 50-50. They either increase or reduce. Again, bone mineralization in adynamic bone disease, is it increased or reduced? أحد يقول إنه بدي يشوفون الquestion السؤال in adynamic bone disease. إذا falls, can you not see the falls؟ تشوفوه ولا لا شباب؟ ماكو يجاوبون. Okay. Okay, Dr. Hassan. Right. Few more seconds قبل لا أسد الفوق. لا أسد السؤال. بالضبط راح يكون العدد 50-50. So نصكم قالوا أو نص اللي جاوبوا قالوا increase والنص الآخر قال نعم reduced. alright. هاي الإجابة حالية. طبعا هاي كل الأسئلة راح نتطرق لها بالمحاضرة. السؤال الأخير هو في a case vignette 50-year-old male with a CKD, chronic kidney disease. His eGFR is 35 ml per minute. He had a normal lumbar bone density. Okay, and the question is, his bone mineral density on the DEXA scan, which was normal for the lumbar spine specifically, is it an overestimate or underestimate؟ بعبارة أخرى يجيك مريض والإي جي اف ار مالته 35 سوى bone mineral density لأسباب أي سبب كان. المريض عمره 50 سنة. الإي جي اف ار 35. البون mineral density بالدكسا سكان رجعت طبيعية. The question is the bone mineral density considered increased or reduced؟ عفوا إذا كانت طبيعية تعتبر هذه false high ولا false low؟ Can you see the question شباب؟ No questions here. ماذا يطلع؟ المحاضرة السابقة صار عندنا نفس الإشكال ما أعرف ليش. Can we answer on the chat? قبل لا أنسى الشرح هحاول مرة أخرى إنه أطلعها الفولس. شوف إذا أصير هالمرة. One last try. No, it's not working. You can answer in the chat. إذا واحد طلع عنده البون mineral density باللمبر سباين طبيعية وعنده low EGFR 35 هذا يعتبر الطبيعي false high ولا false low؟ شوية السؤال يعني محير، لكن السؤال هو تكون false high ولا false low؟ Okay, keep going. من فضلك ما حيتردد بالإجابة، وحتى اللي ما يعرف المفروض يقول I don't know.
Yeah, I think I know why. Now we should be able to see the question. Okay, جاوب الآن. So Yes, it's clear. yeah. لأن ما وقفت I didn't stop sharing the previous question. That's fine. مجال الحضور الجديد حضور الطلاب كانوا ينتظرون وأنا ما انتبه عليهم. يحضر محاضرات البون سيريز بال 2021 أتصور كانت ولا ب 21 I think. المفروض يعرف يجاوب هذا السؤال بوضوح أكثر يعني. Okay, I think I'll end up the poll and I'll share the result with you all. حتى تشوفون الإجابات. تقريبا ثلثين اللي جاوبوا يقولون إنه false high والثلث آخر يقول false low. من نقول false low يعني معناها إنه the true BMD أعلى مما قرأ المشين. من نقول false high معناها the true bone density أقل من اللي قرأ الريبورت. Okay, I'll stop sharing now and I'll start my lecture. Tonight's topic حتى يكون فكرة عند الجميع. Okay, now renal osteodystrophy. Start with the case vignette, as we always do, of a 39-year-old female, a hemodialysis patient. She's been waitlisted for transplant. She's known to have IgA nephropathy, diagnosed with renal biopsy, and she failed medical management, and she's been dialyzing since 22. That's about a year and a half now. صار لها تقريبا. عندها type 2 diabetes complicated by ischemic heart disease and peripheral vascular disease. She's hypertension, dyslipidemia. فعموما هي الحقيقة complicated type 2 diabetes, لكن سبب renal failure هو IgA nephropathy. She did complain to the hemodialysis nursing staff إنه عندها severe back pain. فسوينا لها X-ray وطلع عندها morphometric vertebral fractures of L2, 3, and 4. 3 vertebral fractures. Now, what shall we do for this case? This is what triggered. This is going to be the entry to tonight's talk. Her relevant biochemistry, يعني ما حبيت أدخل بتفاصيل البايوكيمستري، لكن الأمور اللي تخص البونز هي إنه فيتامين دي عندها كان جيد 88, الأيوناز كالسيوم normal, C telepeptide, one of the bone turnover markers, is 2000 plus. P1NP, another bone turnover marker, is 280, double upper normal. Bone-specific alkaline phosphatase is sitting in the middle range at 10, so it's not particularly elevated. Her HbA1c 5.8, thyroid function normal, T4 is okay. Her parathyroid hormone level is twice as normal. And upper normal 6, it was 14, which equivalent to 139 picogram per mil. هنا ال 14 هي الحقيقة picomole per liter. It depends which unit you use in your laboratory. Now, with this case, that will be the entrance to the whole. Now, عندنا مريضة عمرها 39 سنة, multiple vertebral fractures. Shall we treat? Shall we not treat? She's hemodialysis. She's waiting a transplant. موضوع يعني مو سهل, عمرها صغير, نتأمل إنه إحنا يعني we find her a donor, even if it was a cadaveric donor, and we expect her to live till the age of 60. Now, مثل ما تعرفون حضراتكم, الvertebral fracture, each vertebral fracture is associated with 10% reduction in total lung capacity. It is
associated with increased mortality. It does predict future. هذا هو لعله أهم شيء بالنسبة لها. It will predict future future fragility fracture عموما. Now راح ابدي بالبيسكس مال بونز واللي غطيناها بالسنوات السابقه، لكن للحضور الجديد وشوي نمر عليها مره الكرام. This is the bone unit. It is composed of multiple osteons, thousands of osteons. The bone has fibrous periosteum, هذا البريوستيوم عباره عن fiber tissue. The osteon is concentric collagen, which is the organic part, and it has the inorganic hydroxyapatite. Okay, the hydroxyapatite is either calcium predominantly or phosphate. Okay, so the ionized calcium, عفوا. That was تعليق من الدكتور علي انه calcium 1.09, that's the ionized calcium, not the corrected calcium. So the ionized calcium range between 0.02 to 0.3. Okay, and different than the corrected calcium. شكرا دكتور علي. Now, during this concentric osteon بالنص اكو عندك حيكون موجود الهابرشيان canal اللي بيها البلاد vessels. Okay, so that's the composition. In the middle here you have the trabecular bone. The trabecular bone will have the bone marrow within it. Okay, or in the middle particularly, in central. So this is the micro architect of the bones in يعني بشكل مبسط. Moving to the next slide, which basically defining the three major players in bone dynamics. The osteoblast, which is derived from the mesenchymal cells, the osteoclast, derived from the hematopoietic cells, and the osteocytes. وشرحنا في محاضرة سابقة أن الأوستيوسايت هي الحقيقة differentiated osteoblast. Now we know that more than before. يعني تيجي الأوستيوبلاست أول شيء يجي للبون هو الأوستيوكلاست to degenerate, to resorb the bone in order to allow for the osteoblast and come and build the new bone. فهذه السايكل مال ما بين resorption and deposition of bone. The osteoblast will end up differentiating into the osteoclast, which is the principal unit in the bone الحقيقة. From that, we move on to the concept of bone strength and how to assess bone strength. Bone strength equals bone mass, not a lot. Bone mass, part of it will be mineralization, contribute to the bone mass. The other factor that dictate bone strength is collagen characteristic. How normal is the collagen or brittle? اللي يكون عندك بالdiabetes, you will have brittle collagen. And finally, the micro architecture of the bones, the design of the bones, اللي قدمنا شيء مبسط عنه. Now, bone mineral density اللي احنا يعني دائما نسويها هي الحقيقة only measure the bone mass and the bone mineralization. It cannot tell you what's the microarchitect or the collagen characteristics. Now, we have another factor is the QCT, the high resolution peripheral QCT scan or CT scan, quantitative CT scan, and that can give you a better idea about the microarchitecture. Again, it doesn't tell you much about the collagen characteristics. So these are the two modality we have nowadays to assess the bone strength. Okay, Shabbat? Now, the renal osteodystrophy, as mentioned, it can be
it's divided into 3 types, والحقيقة 4. The osteitis fibrosis cystica, which represent a state of high bone turnover marker when the PTH is high. The osteomalacia, a state of poor mineralization related to malnutrition and so forth. And adynamic bone disease, which is a state of a low bone turnover. The commonest type of all that, وهذا اللي يجي بالسؤال الأول بالفولس, هو the mixed bone disease. Okay, شباب? لأنه the skeleton is a very big unit. You cannot, and there's different, مثل ما قال أحد الخبراء إنه not all bone the same. فمن غير المعقول إنه عندك تكون high bone turnover state all over the skeleton، لكن ممكن يكون في أعظمها في أكثرها. نعرف إحنا البون هو cortical وtrabecular وmixed bone. But you can't really say this patient has a skeleton with a high bone turnover all over the skeleton. But you can say predominantly a high bone turnover case, predominantly low bone turnover case. بمعنى إنه المريض ممكن يكون عنده high bone turnover بالاكسيال bones، لكن قد يكون عنده بعض الدايناميك بونز بالفيرتبرا على سبيل المثال. اوكي، والمينراليزيشن حيكون في مناطق جيد وفي مناطق اخرى ضعيف. what we deal with in renal osteodystrophy is a state of a mixed bone disease. لكن قد يكون adynamic هو من نقول يكون biochemistry consistent with adynamic bone disease، وراح نشرحها هذه المحاضرة. يكون هذا الشيء موجود بمعنى إنه أكثر the predominant phenotype of the bone is that of adynamic bone disease. Now, the problem in osteodystrophy is a vitamin D, parathyroid, calcium, phosphate, hemostasis, FGF23. So these are the main factors or the players that factor in this type of disease. Okay. Now, this is a fairly classical X-ray Jersey spine. When you have areas of sclerosis and in the vertebrae separated by areas of lucencies. So this is the classical of osteodystrophy. Osteotis cystica, you mainly see it, best side to see it in the phalanges, where of course the brown tumors, which are not tumor, يعني حقيقة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أنا بالclavicle موجودة بالelbow بالradial bones إلى آخره. هي الحقيقة إنه it's a giant aggregation of osteoclasts, and the reason why we call it brown tumor because they can bleed easily into the bone. Hemosiderin deposition, and لهسه يكون حقيقة painful. أحد الpresentation مالتهم يكون with pain and so forth. So and that's one of the يعني presentation مالتها، لكنها بالحقيقة هي طبعا they are area of prone for fracture as well. So we do see them in advanced diseases, really. We don't see them very often nowadays with hemodialysis and proper renal input on board. Now, CKD and fracture risk. إذا تسأل أي طالب طبي يقول لك أكيد راح يصير عندك increased fracture risk. لكن in terms of numbers, this is what I'd like you to remember. The risk factor for fracture disease, من فضلكم mute yourself, please. Increase from 4%, it doubles almost to when the EGFR drops to under 15. اللي أريدكم تذكروا من كل EGFR ما بين 15 and 30 is about تقريبا 1 من 10 أشخاص حيكون عرضة للفراكشر. Now this is across the board. هاي ما تشمل كل مريض، لكن تلاحظون في هذه الدراسة الثانية اللي سووها إنه بالإضافة للEGFR عمر المريض يحدد، بمعنى إذا كان عمر المريض أقل ولا أكثر من 65 سنة لاحظوا for a given EGFR
the fracture risk almost triple. So that's another confounding factor. So how low is the EGFR and how old is the patient? وجود عمر المريض. هذه حقيقة مهمة to dictate where we're going. Now, what happened? بدينا نستخدم the concept of aging bones in CKD. This is a very nice study, and we looked at the QCT اللي حقيقة يعطي صورة جدا لطيفة عن البون architect عن الاركيتكت مع البون يعني. In a health post-menopausal female, healthy one here. Now, pre-dialysis CKD menopausal, or often post-menopausal female, and like in pre-dialysis. لاحظوا بكيف البوروسيتي بدأت تزداد بشكل ملحوظ، بدأ العظم يصير هش أكثر وأكثر. When you get to dialysis, and look how thin the bone is and how porotic it is. So, in a nutshell, بدنا نستخدم مصطلح in CKD the bones age quicker, they age faster. بتعبير بسيط جدا. Okay? Bone aging, why would that happen? We have the two main players, osteocytes and osteoblasts. The osteoblasts اللي تبني العظم is quite reduced. The osteocytes predominantly overactive because the sclerostin and the DPK is increased. And therefore, the Wnt signaling pathway we نتكلم عنه في محاضرات سابقة, which is the pathway that stimulates the osteoblast, is actually inhibited. Now, هناك في other chronic illnesses, ulcerative colitis, rheumatoid arthritis, the pathway is also reduced for a different mechanism. لكن هنا اللي يخصنا هو sclerostin والدي كي levels, and I'll tell you why. I have to take you through the basic science first before I get into the pharmaceutical. Okay, احنا بالنهاية راح نتكلم كيف نعالج المريض. The other confounding or يعني contributory factor is the hypogonadism. Now, 50% of the dialysis patient, 1 and 2, will be hypogonad, both male and female, because of the reduced LH pulsatility and the gonadal resistance to LH, both ovaries and testicles. All right. وهذه صارت مشكلة عليها الحقيقة لأن سووا عليها قراءات حقيقة 2 papers published, but they replaced the androgen for hypogonadal male who have severe CKD stage 4 and 5, and they showed absolutely no benefit in terms of well-being, libido, sex life, and of course in their bones. Zero benefit. لأنه أنت ما تعالج السبب اللي خلى المريض يكون hypogonad. العلاج الحقيقي هو to do proper dialysis. So these are the نتكلم احنا الآن بالفيزيولوجي قبل ندخل على pharmaceutical مثل ما قلت لكم. These are the main factors that contribute to bone aging in CKD. Okay, uremia, of course, the FGF23, which goes up the roof, vitamin K, osteocalcin. Osteocalcin حقيقة this is an area of profound research nowadays. Learning osteocalcin, the undercarboxylated, it promotes good bone metabolism. الحقيقة مو بس bone metabolism, promotes your body metabolism. It regulates your body metabolism quite a bit. بعبارة أخرى, it's associated with the increase. So reduced level undercarboxylated, more carboxylated. هذا يصعد هذا مريض احنا. We like to have undercarboxylated. There is a strong report suggesting that undercarboxylated is associated with ischemic heart disease, increased insulin resistance, إلى آخره, حتى affect the gonadal function. And of course, there's the state of malnutrition because of uremia and reduced appetite. طبعا تعتمد على degree of CKD. Now, this is an excellent paper I thought I'll share with you. And it shows that, look at the EGFR here. The first thing that drops down is the clotho. أول هاي المتغيرات قلناها الفيتامين دي والدي 4 والعفو دي 3 والفوسفيت والبي تي اتش، هذه ما تتحرك إلا ما يقلل بعد ما يقلل EGFR أقل من 60، والحقيقة حتى close to 30 تبدي تصعد هاي الفاكتور تتأثر.
واللي مهمة للبون metabolism. لكن الكلوثا is the first factor to drop down, and that's important in the future research and target novel therapy. The FGF23 factor مثل ما تعرفون حضراتكم هو inhibit the formation of vitamin 125 dihydroxy through inhibition of alpha hydroxylase and stimulate 24 hydroxylase. بعبارة أخرى يمنع صناعة الفيتامين D3 ويزيد يسرع من الميتابوليزم مالته. And it does increase and by doing so it's a phosphoric, it phosphate uric, increase the phosphate excretion through urine to get rid of it. Now, how with that وهاي هذا الموضوع المعقد كله بس مرينا عليه شوية وبسطناه pathophysiology. How are we going to approach it as a clinician? That's going to be my next target in my talk. Okay. Now, DEXA scan. أول شيء احنا نسوي DEXA scan. Okay. This is a study that showed the DEXA bone mineral density of the total hip, femoral neck, radius, إلى آخره. The lower, basically, the lower the BMD, the higher chances of fracture. But the sensitivity is actually very poor. It can go up to 60% إذا تأخذ بهالدرجة هذه. And if you will be missing, if you catch the BMD on this level, you'll be talking to the patient 50-50 chance you have or you don't have a bone disease. وهذا طبعا ما مقبول. in today's احنا الحقيقة we do need to have the ROC curve no less. كانوا قبل يقولون أكثر من 75 and now we are actually talking above 90. And هذا أبعد ما يكون عن 90. But it's a very poor mark clinical guide for the disease. باختصار إذا كانت عندك البون mineral density جيدة it means nothing. إذا عندك شك بالحالة. إذا كانت البي ام دي قليلة ذاك الوقت you start worrying. If it's low it means you do have a disease. If it's normal it does not exclude the disease. Another meta-analysis, and just show you, I'm not going to take you through, these are studies, and meta-analysis is not the best evidence, quality of evidence, بس يفيدنا في شي حالات. باختصار انه كل هذه الدراسات تشوف انه the confidence interval and the mean is on the left side of the unity line indicating potential harm. So low BMD is definitely indicating poor bones or often weak bones or osteoporosis. Now فيما يخص ال QCT إذا كان الواحد سائل إذا كانت البي ام دي عندنا مو كلش واضحة وممكن تعطينا false positive مثل ما أجاب السؤال اللي طرحناه بس ليش بنسوي QCT? Now the QCT if you look here in this study what they show that increased cortical porosity شفناها قبل شوية وبالتالي الكورتيكال thickness راح تقل، الكورتيكال density راح تقل، الكورتيكال area راح تقل، لكن اللي شاف إنه trabecular number راح يزيد. Now السؤال you would think that the trabecular number إذا زاد معناها شيء جيد، لكن هذا غير صحيح. one of the concepts اللي لازم نفهمها من خلال الاناتومي اللي قدمناه مع البونز إنه الكورتكس من تجي تتآكل ويصير عندها increased porosity اللي هو تعبير الاوستيوبوروسيس ايش راح يصير عندك؟ trabeculae by definition it will increase the number. فالاوستيوبوروسيس في تعبير آخر مثل ما قال بروفيجو is trabecularization of the cortical bones. Now the cortical bones represent almost 90% of your skeleton. You can imagine trabecularization of 90% of the skeleton. This is a QCT of a 90-year-old fella. نلاحظوا مقارنة بمريض آخر عمره 78 سنة مو صغير بس لاحظ من زادت البوروسيتي لاحظوا الترابيكولي إيش قد زادت عددها. Trabecularization of the cortex, that's what osteoporosis is. Okay, one of the
يعني طريق من احد وجهات النظر للاوستيوبروسيس. Now اللي جبنا سؤال مو بالفولز انه اللمبر بي ام دي شو راح يصير بيها اذا كانت طبيعيه اوفر ولا اندر استيميت. I'll take it through the study and it shows that عفوا ما بدنا نقول هذا what it showed here that the fracture-free survival يزيد إذا كان المريض ما عنده osteoporosis ولا CKD، هاي معروفة. أما إذا المريض عنده CKD and osteoporosis, the highest أو often the lowest survival rate of fracture survival rate. Okay، معنى عنده percentage نسبة يكون عنده fracture تكون جدا عالية. Okay، هذا أيضا معروف. ولكن اللي لاحظوا بهذه الاستدي إنه اللمبر BMD did not predict fracture من قاسوها، وهذه جدا مهمة. لأنه اللمبر سباين أولا هو أكثر ترابيكولار بون. هي الفكرة إنه نجمع ما بين الترانسليشنال ساينس، ما بين العلوم الأولية البيسك ساينس، وما بين الكلينيكال ساينس. أوكي، إذا تعرف إنه شلون الأوستيويد يصير والكورتكس والترابيكولي والترابيكولايزيشن أوف ذا كورتكس، راح تعرف إنه لما يكون الفيرتبرا هي بالدرجة الأساس هي trabecular bones. اوكي، ف بالCKD راح يكون عندك شفناه احنا السكلروسيس مال vertebra جيرسي سباين، وعندك ايضا كلاسيفيكيشن مال الايورت، مو بس الايورت، كل الفيسلز اللي موجوده بالمنطقه هاي كلاسيفيكيشن، وبالتالي البي ام دي حتكون اوفر استيميت اوف ذا lumbar spine. مو بس البي ام دي، حتى الكيو سي تي حيكون اوفر استيميت، لأن trabecular number حيزيد بيها. اوكي، ف with that in mind اذا عرفنا الان كل هاي، اذا هاي طلعت بهالرساله من المحاضره هذه قد يكون النظري يكفي. من تقيس البي ام دي بالاجهزه الموجوده عندك بالدكسا سكان، اذا يعني I would push for انه اخلي المريض دائما يسوي total hip والبروكسيمال راديوس، مو بس اللمبر سباين. اوكي، اللمبر سباين اذا اجى ضعيف قطعا هذا المريض حالته تعبانه، الاوستيوبروسيس عنده كلش قوي. لكن the more reliable is the total hip and the cortical bone. Now تعرفون دائما الكورتيكال عفوا الراديال هيد دائما يتاثر بالباراثايرويد. The first thing to go down will be radial head. فهذه حقيقه مهمه نفهمها، كيف نجمع البيسك ساينس والكلينيكال ساينس. Now بعطيكم سؤال ايضا انه اللو بي ام دي واديناميك بون is the state of increased mineralization ولا low mineralization. هذا السلايد راح يوضحها في دراسه جدا لطيفه. لاحظوا انه different degrees of osteodystrophy or different types of osteodystrophy. osteoporosis حيكون عندك طبعا low bone mass، لكن mineralization ممكن يكون normal. osteomalacia by definition بحكم التعريف هي impaired mineralization. الهيدروكسي ابيتيت يكون جدا قليل، مو لكن البون ماس ممكن تكون طبيعيه. مع ذلك the bone mineral density ممكن تكون 0.6 جرام مثل ما هذا بالاوستيوبوروسيس. فالبي ام دي حتكون مساويه، لكن طبيعه المرض تختلف. مره اخرى الاديناميك bone disease is a state of low bone mass، لانه it's a state of a low bone turnover. المينراليزيشن يحتاج لوقت اشهر حتى يصير الهيدروكسي ابيتيت تنزل بالاوستيونز، اشهر معينه. فكل ما تقلل الاوستيو كلاس اكتيفيتي بالاديناميك بون ديزيز، فالمينراليزيشن الحقيقه حيزيد. عفوا هاي ما اعرف ليش هنا. اوكي، فالمينراليزيشن حيكون زايد، ومع ذلك ممكن يقرا عندك نفس البي ام دي. اوكي، في شيء اخر انه بالهايبر باراثايروديزم secondary to CKD راح يكون عندك high bone turnover. parathyroid stimulate the bone to have a high resorption cycle، وبالتالي ما راح يصير enough time for the hydroxyapatite to deposit in the osteon. So it is a state of decreased mineralization. Okay شباب،
فهذه المعلومات اذا اخذناها اتصور تكفي حتى نعرف conceptually شنو احنا مع شنو نتعامل. Again السؤال اللي قلنا لك اليوم في dynamic bone diseases mineralization يزيد لانه bone turnover is very slow and that will give enough time for the calcium and phosphate to deposit in the osteon. باختصار جدا the BMD does not equal to bone strength in CKD. اوكي اذا كانت طبيعيه، اذا كانت ضعيفه امنت بالله قطعا. اوكي so that's one thing. DEXA scan to be assessed. Now the KDIGO group have finally agreed. يعني كانوا قبل يقولون لا نسوي DEXA scan بالسي كي دي ما نتعلم من عنده شيء، لكن قالوا لا اذا تقدر it will change your management, then yes you could do it. Now the bone now هذا كله على ال morphometric measurements of the bones. Now فيما يخص البايوماركرز الكلينيكال بايوماركرز وهاي مهمة وحقيقة قد يكون مو كلها متوفرة بالعراق، لكن على أعرف أني بشكل متأكد إنه الباراثايرويد هرمون موجود عفوا الكالاين فوسفاتيز والبون سبيسيفيك الكالاين فوسفاتيز موجود. P1 and PC تروفرتايد حيكونون موجودين، لازم يكونون موجودين، ما ممكن تخلون عنها يعني. Eventually you will get it. الباراثايرويد هرمون في مشاكل بالسي كي دي. اوكي صعوبة بي كالآتي، اولا هو half life is only 4 minutes وبالتالي ما تقدر تعتمد على قراءة واحدة. half life 4 minutes you need to have 2-3 readings وهذا ممكن يكون مكلف على المريض. So that's one thing. المشكلة الحقيقية بالراديو اسايز واللي نستخدمها حاليا RAI انه the inactive fragments C-terminal اللي هو inactive part is calculated. يعني بالسي كي دي السي terminal حيكون جدا عالي لانه هذا يكون washed out through the kidneys وبالتالي this will be calculated in the assay. بعبارة أخرى إنه PTH parathyroid hormone levels اللي يشوفها بالراديو immuno assays هي الحقيقة an overestimate of the true active biologically active parathyroid hormone. Okay, so now they're looking at checking the amino PTH. باختصار لهالسبب احنا بنقول البون يعني الاديناميك بون ديزيز اذا كان الباراثايرويد هرمون 4 times upper limit normal very unlikely to be adynamic طبعا لانه السي terminal محسوب بها والبي تي اتش is an overestimate, so you need to have a very high PTH to reflect a good level of the normal biologically active PTH. اوكي شباب اذا كان البي تي اتش اقل من 2 upper limit normal this highly suggests a dynamic bone disease. هي mixed disease لكن predominantly a dynamic status. هذا قصدي. لحد الآن واضح؟ قبل لا أكمل لأن الموضوع حيكون صعب شوي إذا أحاول أبسطه. من فضلكم كتبوا بالشات إذا كان هناك تعليق ولا لا. مرة أخرى إحنا we want the PTH to be quite well 4 times upper limit normal to account for the C-terminal part of it. All right. What happened in the parathyroid histopathology, once you have a deficiency in the vitamin D and calcium and the clotho goes up, the actual receptors in the gland will become deranged and you end up with hyperplasia بالبداية بالparathyroid بعدين يصير nodular disease بعدين you have one big nodules and you end up with tertiary hyperparathyroidism. Okay, good. لحد الآن ماشيين. نعم خلصنا الباراثايرويد. P1NP ما موجود بالعراق لحد الآن ولكن حيكون موجود إن شاء الله قريبا لأنه جزء أساسي من العمل. P1NP مرة أخرى عندنا نفس المشكلة مثل الباراثايرويد. أكو المونوميريك هذا P1NP monomeric and trimeric. The monomeric is excreted in the kidneys. The trimeric is metabolized solely by the liver or exclusively by the liver.
the current assays capture both the tri and mono acid, وبالتالي it's an overestimate مثل الباراثايرويد والسي تيرمينال نفس القصة. اوكي نفس القصة ونفس المشكلة. إذا كان هذا الشيء how can I interpret the P1NP راح يكون موجود عندي ولا المريض يروح لدولة ثانية يسويه ويرجع لي؟ Well, you like to يعني حقيقة إذا كان عالي in a few hundreds مثل ما كان مع مريضتنا twice as normal, that is significant. That indicates a high turnover. Okay. Now this is a study that showed for a given osteopenic femoral neck -2, the risk of fracture, it goes up the roof من ال P1NP يصعد عندك 3 to 4 times. Okay. هاي اللي بدك تعرفها يعني. ارتفاع ملحوظ بال P1NP indicate a high turnover and subsequently a high fracture risk. احنا الحقيقة لما تجيك الواحد انت المريض يعني شوف حقيقة very unwell patient with a lot of ailments. مريض يعني he looks particularly, he doesn't look particularly well. مريض تعبان CKD ما أعرف إيش. تجيك البي ام دي تقول لك والله طبيعية، والرجال صار عنده ولا المرأة صار عندها fracture vertebra مثلا. Who would believe that? So I tried to dig around to find another reason to support my case to tell the patient we need to treat. Okay. فأنت already in your mind منحاز نحو العلاج. هاي اللي أريد أقوله. أنت تكون منحاز نحو العلاج الآن الموضوع شوي يكون أفضل. يعني هاي الطرق اللي تسلكها. Now, a C-telepeptide, another bone turnover, this comes from the osteoclast, and is C-telepeptide excreted by the kidneys. فبالتالي المريض يكون عنده كل ما يقلل الاي جي اف ار السي تيلابيبتايد تصعد مثل الانسولين ليفل يبدا يصعد. لازم تقلل الانسولين كل ما يقلل الاي جي اف ار بالدايابيتس. نفس الفكره يعني. Now, ومع ذلك ما المفروض تصل 2000 وشويه مثل مريضنا. يعني تصعد تصير 1000 ممكن باقصاها يعني. طبعا هاي بالدياليسيس مشكله لانه السي تيلابيبتايد او السي تي اكس اختصارا يعني ممكن تنغسل it's dialysable تروح بالدياليسيس. but we have to check it before they dialyze and we have to check it in a fasting state. إذا الفكرة اللي أريد أقولها إذا ما تعرف how to interpret the C telepeptide ممكن تعرف الآتي. إذا السي telepeptide طلعت طبيعية this is almost guarantee a dynamic bone disease predominant disease. أوكي شباب هاي الفكرة اللي أقولها لأن لازم تكون عالية. يعني where does it go؟ فإحنا كل الفوكس مالتنا الآن أنا أقول لكم مع كل اللي يجي أفار أقل من 30 اللي يجي أفار أكثر من 30 راح أتكلم عليه بعدين وعلاجه بسيط والأبروتش سهلة. يجي أفار أقل من 30 وأنت محتار مو بالضرورة دياليسيس يعني يجي أفار 25 شو عندنا مرضى اللي يجي أفار 25 و20 ويصير عندهم فراكشر تعالج زين بيش تعالج عنده دايناميك بون ديزيز ولا ما عنده؟ إذا عنده دايناميك بون ديزيز لو بون تيرن اوفر وتطيب بسفوسفينيت تدري شو سويت بالبون مالته؟ يعني توقف الاوستيوبلاست تقريبا. هاي المشكله يعني نعالج ندوخ ونسوي ليش نعرف انه which is the predominant phenotype is it adynamic ولا high turnover ولا osteomalacia. واذا adynamic وتعطي bisphosphonate ولا denosumab any anti-resorptive you will make it much worse. Now we'll move for C telepeptide you like to see it high to rule out a dynamic. Now مرة أخرى احنا نتكلم عن مريض الاي جي اف ار مات أقل من 30 ممكن يكون 25 أو 20. Okay. You like to see the P1NP high. You like to see the PTH at least حقيقة 3 times preferably more than 4 times upper normal. Okay شباب هاي مهمة. هاي الملاحظات إذا سجلوها في بالكم أو في دفترك يعني I think be satisfied. Now the bone specific alkaline phosphatase. شوف الالكالاين phosphatase طبعا البون specific هو only less than 50% of the total ALP. وبالتالي من يكون عندك ممكن يكون عندك raised
بون سبيسيفيك ALP، لكن التوتال ALP ممكن يكون نورمال. هاي تذكروها، خاف ما عندك انت بالمحتوى مالتك البون سبيسيفيك وتقول انا اشوف ALP ده ALP طبيعي، معناها ماكو شيء. هذا كلام غير صحيح، مو علمي هذا على الاطلاق. You can have a normal total ALP والبون سبيسيفيك ALP يكون عالي. Now, what it does, the alkaline phosphatase, by definition, it does take the pyrophosphate as substrate, وبالتالي تستهلك البيروفوسفات. البيروفوسفات يمنع الهيدروكسي ابيتيت، يمنع احنا مو قلنا بالاوستيون اكو كولاجين واكو هيدروكسي ابيتيت، هو يمنع الهيدروكسي ابيتيت. فمن when you inhibit the inhibitor, that's a good thing. Okay, so in bone disease, in active bone disease, you like to see a high level of one specific ALP. This is a very nice study, that showed the hip fracture. If you have the higher, it's a busy slide, but I'll take you through it. The risk of hip fracture goes up with the elevated alkaline phosphatase on one hand. مو هذا التوتال اذا كان صاعد، مو البون سبيسيفيك. ان البي تي اتش، سو كل ما يصعد عندك البي تي اتش وتلاحظ ان انا تمشي بهالطريق، كل ما يصعد البي تي اتش الريسك فاكتور يزيد، كل ما يصعد عندك الاي ال بي الريسك فاكتور يزيد، واذا اثنينهم صاعدين حتكون الريسك فاكتور جدا عالي. باختصار يعني، فهاي اي ال بي هاي بي تي اتش راح تقول للمريض عندك هاي بون تيرن اوفر and you are at high risk of fracturing. I do need to give you bisphosphonate. مرة أخرى أعيدها، هاي بي تي اتش، عفوا لو آسف جدا، لو بي تي اتش كل ما يقل كل ما يزيد الفراكشر ريسك، وبالتالي حيكون عنده هاي ريسك اوف ادايناميك بون ديزيز. اوكي، الهاي بي تي اتش is protective against adynamic bone disease. فكل ما يكون عندك هاي alkaline phosphatase، مرة أخرى هاي شو كان total ALP، والبي تي اتش كلش قليل، معناها the risk of the fracture is quite significant. So what we like to see with high ALP, we like to see high PTH, not low PTH. Okay. So in this study they looked at the sclerostin. هذا ما موجود عندنا حتى باستراليا، ما موجود عندنا بالكوميرشال لاب، لكن الفكرة ايش؟ bone gain versus bone loss. كل ما يزيد السكلروستين level هنا، كل ما يزيد السكلروستين level البون loss قاعد يزيد. Full stop. This is the whole idea. That's proof to us that it's a proof of concept study to show that anti-sclerostin can be of help, and I will get into that shortly. The TRAP5B is another protein is produced by the osteoclast, and it showed that a 30% increase in patients who have a fracture. Again, bone loss and bone gain. كل ما يزيد عندك التراب levels، كل ما البون loss عندك يزيد. هذه biomarkers which we don't use in our commercial laboratory. ما نستخدمها باللابوراتوري، لكنه لها implication in clinical work. Now, نيجي على specifics now. High bone turnover markers. Okay, this is a single study, hemodialysis patient. They used to dialyze 3 times a week. And this study was, the bone status were actually confirmed by bone biopsy. And what it shows, a very elegant study, what it shows that in the PTH, كل ما يصعد, definitely you'll get a high bone turnover on the biopsy. The PTH will trap 5, okay? These are the two main, but in conclusion, in the study, that if you have a high PTH and TRAP5 elevated, you 100% sensitive, 100% confident that this patient has a high turnover bone disease. المشكلة إنه TRAP5 is not available commercially حتى عندنا. Now, شنو هو الأديناميك bone disease؟ هو الحقيقة state of uremic bones اللي يصير when الأوستيوبلاست والأوستيوكلاست both of them they stop working. ماكو شيء يتحرك عندك بالبون. Okay؟ احنا محتاجين هذا البون resorption for a healthy bones. فسببها طبعا هي predominantly iatrogenic بالمناسبة، مو من اليوريميا. هي اللي تصير من commonest causes, the culprit is the over treatment
with the phosphate binders. هي هاي المشكله الحقيقيه. فيصير عندك البي تي اتش ريزيستنس والبالساتيلتي مال البي تي اتش تقل، وهذا كله يؤدي الى a state of stagnation in the bone resorption. Now, a dynamic bone disease is a state of relative low PTH, relative PTH resistance إلى آخره. So كان يكون down regulation of PTH receptors بالosteoblast, but osteoblast does not respond to the parathyroid hormone. Now, this is a study that showed إنه من تبطي واحد عنده a dynamic bone disease, predominant a dynamic bone, وتعطيهم bisphosphonate, it did show that you actually decrease your osteoid thickness, your osteoid surface. You're doing damage to the bone. So that's the whole idea why we're going through all that discussion, and have to make sure that we're not doing more harm for the patient. Now, the KDIGO guidelines مثل ما قلت لحضراتكم إنه yes, you could do BMD and to treat osteoporosis as per the general population for grade 1 to 3 CKD. Grade 4 and 5, which is dialysis patient and pre-dialysis patient, this is the area where we stop and think. Again, EGFR more than 30, as per this panel of task force, yeah, you could treat just like the general population. شوف عمر المريض باش تعالجه، مو بالضروره تبديله على انتي ريزوربتيفز، خاصه بالبرايمري بريفنشن. يعني المريض ما عنده فراكتشر، ايش قاعد تعالجه؟ عالج السي كي دي، عالج الدايابيتس مالته، ميك شور ذا فيتامين دي ريبليت، ممكن حتى تعطيه كالسيتريول. So in summary, the BMD is only useful if it's low in CKD patient. The FRAX assessment calculator is only useful if it's high. Subsequently, لأنه تعتمد على ال BMD, and it's unreliable if the EGFR is less than 30. It's not validated against a very low EGFR. The bone turnover markers ما تعتمد على bone turnover واحد. What you like to do with the bone turnover is to rule out a predominantly a dynamic skeleton. هذا اللي انت تريد تسوي بالبون turnover. تساعد الحقيقة. إذا C telepeptide normal, you're more likely to have a dynamic bone. If the P1MP is elevated significantly 2-3 times upper normal, PTH more than 3 times upper normal, more than 4 times upper normal, to be reassured that you are dealing with fibrosis cystica, a hyperdynamic status. The trabecular score، وهذه موجودة الآن في بعض الدكسا سكان يخلون بالسوفت وير trabecular score. حقيقة it's highly unreliable بالسي كي دي مثل ما قلنا لكم. والبون بايبسي قليلين نسويها، ما نسويها يعني. هذا invasive test ويراد له 2 days preparation، تعطي tetracycline labeled، وبعدين infusion، وبعدين تجي ثاني يوم تاخذ بايبسي. يعني حقيقة too much hard work and you can get away without it. Okay, ممكن تعرف انت ويا شنو قاعد تتعامل. Now the principal factors مثل ما قلت لحضراتكم انه the principal culprit is the phosphate. You control the phosphate, everything else will follow. Okay, how to control it? With binders, make sure your vitamin D above 50, more above 30, preferably above 75. Calcitriol, yep, you could opt it. We tend to use calcitriol if the EGFR below 30. We tend to not to use it if the EGFR above 30. And of course, make sure that you have adequate dialysis sessions. So these are the general approach. Now, راح أتوقف الآن وآخذ أسئلتكم قبل لا أنتقل للجزء الأخير من المحاضرة اللي هو فارماكوثيرابي وشو راح نستخدمها. أي أسئلة تفضلوا. اللي عنده سؤال ممكن unmute him or herself and ask a question. Please don't be shy, okay? أو لا تتردد يعني، عفوا أقصد.
Okay, I'll move on to the next step then. All right. You mean there is a role for plain X-ray in bone disease of CKD? Yes, there is. Yeah. So I do frequently request the X-rays of the lumbar spine to rule in or rule out morphometric fractures. المريض ممكن يكون عنده back pain or chronic back pain, and I have to do it because particularly if I want to treat, إذا أنا أريد أسوي شيء أعالج المريض, I try to dig, لأنه هذا ينقلك من primary prevention to secondary prevention. Once you identify a fracture, full stop, easily done. So yes, I do. Okay. Like, and I don't do it routinely. إذا هذا قصدك. No, I do it for I feel someone is unwell. Not in a primary. In secondary prevention, I do it for everyone with who had let's say a tibial or a femoral neck fracture. I check their spine to see what's happening there with the age of أقل من 30. لأنه هذا will tell me how bad the fracture is. So any degree of back pain, when I'm assessing the bones, I do check their X-ray regardless if they have CKD or if they don't have CKD in general. Above the age of 30, without back pain, I don't usually do the X-ray. Yeah. Khalid سأل سؤال لطيف. Is osteomalacia associated with low or high bone turnover per se or not make sense? All right. Yeah. Sorry. Afwan. So the osteomalacia is a state of poor mineralization. So low adynamic, often high turnover bones, they tend to have, often osteomalacia is associated with a high bone turnover status. Okay. Not low bone turnover. Low bone turnover is protective against osteomalacia because you will have enough time to mineralize. وهذا شيء مهم جدا بالمناسبة. البون mineral density it actually مع CKD ولا من غير CKD. إذا كان عندك predominant problem with the osteomalacia because of the malnutrition والكالسيوم ده يكون عندك قليل. والفيتامين D والactive 125 dihydroxy 3 is low. The BMD will improve dramatically by replenishing the minerals. يعني مجرد ما تعطي كالسيتريول فيتامين دي كالسيوم ما اعرف ايش الاشياء هذه, البي ام دي خلال 6 اشهر الحقيقه ولا حتى سنه ممكن تضاعف. يعني the response is robust. So we always advise before you embark on anti-resorptive. يعني مشكله طبعا يكون عندك الفيتامين دي كلش قليل, ومع دائما اقول لهم المرضى without vitamin D you are less likely, you need a good vitamin D level to benefit from treatment. فلا تستعجل بالعلاج, ممكن تنتظر 6 اشهر اذا عندك undetectably low vitamin D اللي هو very common. Yes, so that we don't have the gold standard test for osteomalacia هو أكلمك عن الأشياء. The gold standard test for osteomalacia is the bone biopsy. We don't do it. Okay, we hardly ever do it. So yes, you can use DEXA scan. اللي أريد أقوله أنتم إحنا مو use DEXA scan to diagnose osteomalacia. The DEXA scan will be definitely low in osteomalacia. Okay, لكنه هتكون قراءة خاطئة. يعني مو لأن المريض عنده osteoporosis وإحنا لازم نتفق على مبدأ ناقشيه سابقا إنه الأوستيوبروسيس is a chronic non-curable disease, treatable but non-curable, but it's chronic, it's lifelong. بعبارة أخرى راح تبدي على المريض على علاج with anti-resorptives or anabolic, you have to continue for life. Now, you don't want to do that when the reason
for the cause of the low BMD is not osteoporosis, is poor mineralization, which is reversible. This is one condition. أقول للمريض يعني أقول له إذا أنت اختاريت أحسن سبب يكون عندك low BMD هو هذا الأوستيوماليشيا لأنه هاي reversible. It's curable. You fix it 6 months, maximum 12 months, the BMD will go back to normal or to baseline حقيقي. Okay? So yes, we do use DEXA scan in osteomalacia, but you have to you just make sure that you don't get fooled by it. لا تخدعك low BMD من يكون عنده osteomalacia. All right? I hope I explained myself well enough. Now, the FGF23 antagonist is something now. They're very expensive, and we don't use it in this setting. We do use it for oncogenic osteomalacia nowadays, and there is a suggestion to use it in CKD, but there's always problem with increasing risk of ischemic heart disease and so forth. So this is not well. This is an evolving area. Okay. Again, there are some conditions when you have genetic active mutations where you end up with over-secreting FGF23, and that's one condition you need to use the hypophosphatase and so forth. You might consider using FGF23. Oncogenic osteomalacia, where you cannot identify the lesion, that you might could use it. And so it's a fairly expensive drug الحقيقة. It's about $2,000 per injection, and you have to inject every 2 weeks initially, and then monthly after that for the rest of your life. Now, when it comes to tertiary hyperpara, there's one marker you can rely on, is the calcium. When the calcium goes up, when you have hypercalcemia, high PTH, you got the diagnosis, you have tertiary hyperpara, okay? In CKD, the calcium goes down initially, okay? لأنه low vitamin D status وما أعرف إيش 125 dihydroxy level يكون قليل إلى آخره PTH resistance. So by definition, you will have high phosphate, low calcium. من يبدأ الكالسيوم يصعد عندك صار عندك tertiary hyperpara, and that's when you decide to take the parathyroid out. Okay. إذا تسمحوا لي أنتقل هسه للقسم الأخير من المحاضرة، وهو the role of pharmaceuticals in CKD and osteoporosis. Bisphosphonate. They do bind very well to bones. المشكلة إنه they get excreted by the tubules, and there's a potential decline, modest decline in EGFR once you use the bisphosphonate. Okay, and it's dialysable, so you better use it before dialysis. إذا كان مريض عن dialysis. So we do give it in predominantly high turnover disease, but we space them out. هاي الفكرة إنه بدل ما تعطي مثلا الويكلي bisphosphonate, we give it over 2 weeks. So it is considered off-label. We tend to give oral. We tend to avoid the IVs or zoledronic acid, for example. نتجنبه. Instead of giving weekly, we give every 2 weeks. We monitor EGFR. احتمال EGFR يقل، هذا بالنون هيمودياليسيس. يعني EGFR 25 هي الكت اوف مال bisphosphonate 30 ml. Okay, if you look at the drug information in medicine, the cutoff is 30 ml, below which يعني you can use it off-label very cautiously. طالما there is no evidence of a dynamic bone disease، هي هاي الفكرة اللي أريد أقولها. And oral bisphosphonate is considered generally safe. Now, Prolia or denosumab, this is get metabolized by the liver. It doesn't go through the kidneys. You can use it all the way down to dialysis. المشكلة بالبروليا أو عفوا بالدانوسيماب إنه خاصة بالسي كي دي ممكن they can end up with severe hypocalcemia. وعندنا يعني عندنا مرضى دخلناهم للآي سي يو على الآي في كالسيوم for days. High PTH,
low eGFR is a very risk factor for hypocalcemia and usually happen between 2 to 4 weeks after injection. Okay. So we do use it, we still use it, but we tend to make sure that at least the vitamin D replete and 125 dihydroxyvitamin D is on board, يعني calcitriol موجود عنده أيضا. So this is what the catch with the denosumab as mentioned. إذا تعطي المريض عفوا أنا أقول لهم أيضا تأخذون caltrate which is calcium supplement a week before and 2 weeks after the Prolia, and vitamin D and calcitriol. So this is to minimize the risk of hypocalcemia. Now, teriparatide, yes, حقيقة teriparatide أول ما نزل عنا كانوا يقولون إذا البي تي اتش عندك عالي ما ممكن تستخدمه، لا تستخدمه أبدا. لكن هذه الاستدي سووها على hemodialysis patient، بدل ما يعطون teriparatide once a day they gave it once a week. Okay. فاللي شافوا انه this is a very busy slide، لكنه انه البنفيت بالتريباراتايد هنا خاصه باللمبر spine it did increase. Now المشكله بالفيمورال نيك والهيب البون دنسيتي تقل، والتريباراتايد يسوي هذا. التريباراتايد يقلل الهيب دنسيتي. اوكي، خلي في بالكم يعني. فإذا كان المريض عنده predominantly مثل مريضتنا predominantly vertebral fractures, I can use teriparatide once a week, not once a day. All right. So هذه الحقيقة this is a lot of slides here. The idea is changing osteocalcin and some of the markers. Once you give teriparatide, the P1NP goes up, TRAP level it goes down, which is a good thing. Once you give teriparatide, that's what we like to see. We like to see P1NP going up, معناها كوبون ده ينبني، والتراب فاب ده يقل، معناها كوبون resorption ده يقل, which is a good thing. مرة أخرى فالكالسيوم ممكن يقل، طبعا هاي مشكلة يسوي hypocalcemia. So message to take home with the teriparatide is this is off-label. It's almost an evidence-free zone. ما ننصح إنه نستعجل ونستخدمه. أوكي؟ لكن بالمستقبل أنا متأكد راح نتكلم يكون لنا كلام آخر بهالخصوص. Romosozumab, the new kid in the block. Okay. المشكلة romosozumab is an anti-sclerostin. احنا تذكرون تكلمنا بالبداية قلنا السكلروسين level بالسي كي دي يزيد. So giving وبالتالي يقل عندك الاوستيوبلاست activity. فمن تعطي انتي سكلروسين you would expect انه البي ام دي والاوستيوبلاست قم تشتغل اكثر واكثر, and that will be a good thing. وهذا شيء جيد. Okay, so this is a study done, and what it showed انه بمجرد ما تستخدم الراماسوزوماب انه اللمبر سباين والفيمورال neck BMD, it has improved, and this is in a 96 hemodialysis patient. Okay, so that was a breakthrough study. Another one, this is a retrospective study of the ARCH and the FRAME trials of the romosozumab. It's actually pretty يعني post hoc analysis. خلينا نكون يعني واضحين up front. And what you see is that the eGFR is above 90, between 60 and 90, and 30 and 60. In each levels of the eGFR, the dark bars represent romosozumab, and the gray bars represent alendronate. The romosozumab in post-hoc analysis did better when it comes to the BMD of the spine, of the hip and femoral neck. It did much better than the bisphosphonate. And it makes sense. It makes sense. لأنه أنت محتاج لأنه الرامosozumab هو anti-resorptive and anabolic at the same time. Okay? لكنه هاي بالنهاية post hoc analysis, subject to analytical bias. Now, خلصنا اللي عندنا. عفوا, في نقطة مهمة إنه السكلروسين هو anti calcification بالفسل. هي هذا اللي خوفنا بالرامosozumab. المفروض إن أتوقع إنه أنتم قارين عنه الآن. المشكلة بالرامosozumab هي كالآتي.
من يقلل السكليروسين؟ السكليروسين is a constitutive protein secreted in the vessels and it inhibit calcification. لها سبب. الناس لو رموسيزماب لاحظوا انه اكو هناك a signal of increased ischemic heart disease. لها سبب. اذا المريض عنده ischemic event 12 months you have to give them 1 year break before you start رموسيزماب. هذه مو بس كي دي، اي مريض تريد تبديله على الرومو، اوكي، تنتظر سنه بعد ما يصير عنده الانجينا يلا تعطيه اياه. وهاي السيجنالز شفناها بالايج وبالفريم، عفوا بالارتش وبالفريم ترايل شباب، اوكي، فمهمه. لكن يعني مطيها المرضى عندهم ischemic heart disease stable طالما beyond 12 months. وبير أبلينج advisors هو الهدف أو the ex-president of the Federal Association or Osteoporosis Association نصحنا قال يسوي ECG إذا ماكو ischemic changes وما عنده past history, recent past history of ischemic heart disease, you can give romosozumab. But there is signal and there is a meaningful reason for it. اوكي، سكليروسين يقلل البون، هذا شيء جيد جدا. احنا نريد نقلل سكليروسين البون بس ما نريد نقلله بالبلاد فيسلز. هاي الفكره. Now my approach اوكي اللي ما تختلف عن الكيديجو approach. مريض اللي يجي افار اقل اكثر، هاي الخلاصه مال هاي المحاضره كلها. اوكي، ساعه ونص صار لنا. يجي افار اكثر من 30 تعامل المريض حاله حال اي مريض اخر من يجعل فيما يخص البونز. اوكي، الاوستيوبروسيس ولا كان اوستيوبينيا. alright, I tend not to interfere with bone specific treatment such as bisphosphonate or denosumab unless the patient has fragility fracture, osteoporosis and another risk factors. يعني أسوي له الفراكس calculation وأبدي أقرر شرطي. Secondary prevention طبعا أعطي. Primary prevention إذا osteoporosis ولا osteopenia I have to assess other risk factors، أسوي الفراكس calculation وما إلى ذلك. هذا موضوع جدا معقد، لكن الفكرة حالة حال أي مريض آخر ما عنده CKD. زين، وإحنا علاج الاوستيوبروسيس والاوستيوبينيا قدمنا به 7 محاضرات بال21، فمو مجال ننطلق له الآن. فيما يخص السي كي دي وإيجي فار أقل من 30، هذا يقسمه إلى قسمين، المريض عنده فراكتشر ولا ما عنده فراكتشر. أوكي، مو بالضرورة هيمودياليسيس، دا أتكلم عن مريض الإيجي فار مالته 20 ولا 25 23 ما أعرف إيش، عنده فراكتشر ولا ما عنده فراكتشر. إذا ما عنده فراكتشر برايمري بروفيلاكسيس، ذاك الوقت أول شيء تفكر بتعطي الكالسيتريول والفيتامين دي والفوسفيت بايندرز، هاي أهم شيء، تقلل الفوسفيت، هاي أهم شيء. أوكي، من يصير عنده فراكتشر الموضوع نتطرق اللي تكلمنا عنه، نقيس البي تي اتش الالكلاين سبيسيفيك بون سبيسيفيك الكلاين فوسفاتيز وما اعرف ايش، نشوف المريض عنده predominantly high turnover لو predominantly adynamic ونقرر ايش نعطي. اذا قررنا نعطي العلاج والمريض عنده هاي turnover bisphosphonate works well، تعطي اورو كل اسبوعين وتشوف البون تيرنوفر اذا موجود عندك. ما عندك بون تيرنوفر مثل ما قلت البي تي اتش والبون سبيسيفيك الكلاين فوسفاتيز موجود بالعراق، تعطي الاورال بيسفوسفونيت مو الاو اي في. اوكي، وتعطي بدل ما تعطي الالندرينت كل اسبوع تعطي كل اسبوعين، يو سبيس ات اوت. اوكي شباب، ناو اذا المريض عنده ادايناميك بون ديزيز ذاك الوقت راح تحتاج حقيقه راح تحتاج الانابوليك ايجنت either teriparatide or the راموسوزوماب. مهم جدا انه من يكون عندك adynamic bone disease انه تشوف ال other risk factors، يعني هاي الفوسفيت ليفل الفوسفيت بايندرز تقللها، لعله الفيتامين دي تقلله شويه مو زايده. هذا النفرولوجيست يعطيك عنه معلومات اكثر، ها، لانه هذه high levels of binders and calcitriol can be detrimental to the dynamic bone أحيانا. So a dynamic bone is difficult to treat but directly إلى أن يصير عندنا evidence. أنا بالوقت الحالي حقيقة
لحد الآن ما استخدمت الراموسيزوماب بالأديناميك بون ديزيز، بس دا أنتظر الضوء الأخضر من يصير عندنا هذه البيبرز كيس سيريز. I strongly feel that وبالمناسبة teriparatide we do give it very cautiously في بعض المرضى اللي عندهم أديناميك بون ديزيز. بالنهاية you have to treat the cause. الأديناميك بون ديزيز ما يصير بين عشية وضحاها، هذا سبب over treatment, overzealous treatment of CKD. أتصور هذا آخر سلايد اللي أتصور ما راح أتكلم عن الاستيرويد اليوم، بس هذا آخر سلايد المحاضرة، فأتوقف الآن وناخذ الأسئلة النهائية من عندكم. So I tend to use the alendronate or the risodronate every fortnight, Dr. Ghassan. The alendronate 75 milligram every fortnight ولا الريزودرونate 35 milligram every fortnight. بعدين أقيس البونتينوفا إذا قلت وإذا ما قلت. إذا ما قلت ممكن أسويها once a week بعد فترة يعني. هذا بالsecondary prophylaxis for an EGFR under 30. Oh, half-life is almost for how many days of half-life? Depends what you're using. طبعا هذا الجواب بالحقيقة ما له جواب علمي، بس I wait for a few months حقيقة، مو few weeks, few months، انتظر أشهر. يلا أقيس البونتينوفا. إذا تذكر دكتور علي بالبونتينوفا في وقتها حكينا هي it doesn't really represent an actual real-time markers، لأنه أكو قسم من السكeleton يفرز البونتينوفا، قسم آخر ما يفرز، بس collectively to get a consensus from the skeleton إنه الأوستيوسايت والبلاست بالإجماع بأغلبها، عفوا مو بالإجماع، بالأغلبية تعطيك فد good markers. You wait for a few months. Yeah. Not few weeks, few months, okay? خليها لي بالك. حتى يكون عندك المجموع، مو الكل، المجموع أكبر عدد ممكن من المساهمين بالبونتينوفا، تنتظر فترة أطول حتى البسفوسفونات تتوزع بالسكeleton بشكل جيد. وأعطيك على سبيل المثال بالدنوسيماب مثلا نقيس البونتينوفا أول ما نعطيه حيكون جدا نازل، لأن هذا مو ما ينزل بالبونز، هذا بالبلد يعني سيركوليت بالبلد، وبعدين تقيسه بالتراف مالته تشوفه جدا عالي. بالبسفوسفونات العكس هو الصحيح. الآن مو CKD، بالحالة الطبيعية واحد عنده اوستيوبروسيس وتناخذ زوليدرونيك أسيد، هذا سؤال جدا that's an insightful question، مهم الحقيقة ولطيف. بالزوليدرونيك أسيد احنا نحاول إنه
انه نقلل يعني we're trying to space out the zoledronic acid infusion. ما نعطيها كل سنه مثل ما احنا متعودين، خاصه المريض مبلشين عليه بعمر مبكر بالخمسينات مثلا، نحاول بدل نعطيها كل سنه نعطيها كل 3 سنين. ف how do we space it out? We rely on the bone turnover markers. كل ما من تصير زياده اكثر من 50% بالبون تيرنوفر ماركرز، ذاك الوقت نقول له اوكي it's about time that we give you another injection. اوكي، فبهالطريقه نباعدها. فاحنا نسويها كل سنه ونقيسها. يعني تصور انت هي سنه وبعدها ما زايده، ما متحركه، ورا الزوليدرونيك اسيد اللي هو مو الاورال، يعني زولي اسيد once a year. ف you can imagine انه bone turnover ممكن تبقى reduced for a year or even 2 years after the IV. So give it few months after the oral before you decide to increase the frequency of your oral tablet to once a week from fortnight. Good question. Oh, yeah. We don't like to use the term holiday, but it is a holiday for non-CKD. Yeah. Well, I'll get to that question. So, after 5 years, شوف atypical fractures اللي تصير هي ترى تصير اكثر شيء عند الايجن population، اكو genetic predisposition لها، خلي في بالك هذا. يعني احنا صح هي والنسبه 1 to 2%، 0.1 to 0.2%، لكن هاي across the board، لكن هاي نسبه اعلى بالايجن population، خاصه المالي ايجن من ماليزيا وسنغافوره، المالي سنغافوريان ايجن عالي. فthere is a genetic predisposition. وانا حيكون عندي محاضره عن الاتيبيكال fractures، محاضره قصيره يعني مو فد شيء، جزء من محاضره شلون تصير وليش تصير وعد ما تصير. على كل حال اللي احنا نسويه شنو؟ the reason why I tend to space out the bisphosphonate because there is يعني انت قاعد تسوي تداخل ضد النورمال فيزيولوجي بالنهايه، قاعد تسوي تداخل ضد النورمال فيزيولوجي اللي هو البون ريزوربشن تقلله. فاللي يصير بهاي الحاله انه and there is different reports about it. لكن فيما يخص البون مايكرو architect we are long users of bisphosphonate. Generally speaking, after more than 5 years, I tend to wait maybe 7 to 10 years before I tell the patient you can have a break. على فكرة على شرط إن المريض يكون low to moderate risk fracture risk، يعني مو واحدة تجيك التي سكور مالتها ماينس 3.5 تقول لها وقفي البسفوسفونات، هذا مو صحيح. لكن كان تكون التي سكور ماينس 2.5 ولا حتى ماينس 2، yeah, I can give it a break for a year, have a break for a year or two. Now there was a study showed that the atypical fracture risk will drop down to baseline if you give 1 year holiday. Well, break, holiday, I like to call it holiday myself, okay? Now, again, I tend to be more careful. إذا كان المريض is of Asian population, I tend to give it 5 years no more, and then I'll give them 1 year break. Again, على شرط إنه خلالها 5 سنين المريض ما صار عنده فراكشر، 5 سنين علاج ولا 7 سنين أو حتى 10 سنين علاج من غير ما أعطي بريك ممكن. Okay, don't get nervous about it. احنا العراقيين ما اتصور عندهم اتيبيكال فراكشر. احنا عندنا هنا جاليه عراقيه وايرانيه ويعني من الميدل ايست هوايه، ما شفت اتيبيكال لا والله كان وحده يعني شفت اتيبيكال فراكشر. على كل حال الاتيبيكال شو بدي اقول عن يعني الاتيبيكال فراكشر you can wait for about 10 years. والله نسيت اذا كان بالي معلومه اقولها، راحت عن بالي بالنقاش، آسف راحت عن بالي، سأحاول أتذكرها.
إنه in non-CKD. So the point is, you could wait for a long time, much longer time in the non-Asian population without having to break. عفوا الريسك فاكتور، شنو الاشياء اللي ما نعطي بها هوليداي، ما نقدر نعطي بها هوليداي؟ اولا ما يكون عنده فراكشر اثناء فتره العلاج، التي سكور مالته تكون اعلى من -3 يعني -2.8 -2.5 وما صار عندهم فراكشر. اذا صار عنده فراكشر لا، ما اوقف العلاج، اخليه تستمر. في سؤال انه how can we estimate the risk of fracture? Well, you still can do fracture. الفراكس بالمناسبه يعني ما اعرف بالعراق اكو فراكس ولا لا، اكو اكثر من كالكوليتر، اكو قلبا كالكوليتر. You can use the fracs، بس المشكله بالفراكس، مشاكل هوايه بالفراكس، مو مشكله واحده، بما فيها الاي ار اقل من 30. Now اذا الفراكس حتى الاي ار اقل من 30 اذا طلعت طبيعيه ما تعني شيء، اذا طلعت عاليه yes it is significant. اوكي. المشكله احيانا انه انت عندك الفيبرال نيك تعتمد عليه الفراكس يطلع طبيعي اللي هو discordant osteoporosis، بس مثلا radial يعني proximal radius score is low. زين شو راح تستخدمها؟ which one you choose؟ I tend to choose this radial لانه شويه يعني او mid radial لانه mixed مثل الفيمورال نيك and I tend to go with the worst readings. شوف، واحدة من مشاكل الفراكس، هسه وفق موضوع السي كي دي، من واحدة من مشاكل الفراكس انه اول ما نزلت وانا التقيت بهذا جون مره شفته ببوسطن حقيقة، بس يمكن توفى هو، وحكيت وياه 1 on 1 يعني مباشرة، يعني قلت له يعني ما معناها، قلت له فتحت يعني ما معناها فتحت لنا باب ايش راح نسوي به يعني what can I do with cases such as 1 2 3. فقال لي كلام جدا لطيف انه هو سواها على مود WHO، وتاخذ بنظر الاعتبار WHO كلفه العلاج شباب، يعني البسفوسفونات في ذاك الوقت، نتكلم الان بال 2000 بالضبط بال 2011 2012 قبل 10 سنين، اكثر من 10 سنين، كلفه العلاج عاليه. اوكي، كلفه العلاج جدا عاليه. البسفوسفونات الان قلت، صارت رخيصه جدا جدا رخيصه، وبالتالي هاي الريسك الكات اوف مال 3% بالهيب 20% ميجر اوستيوبروتيك فاكتورز هاي راح تقل هوايه، المفروض تقل. اوكي، فيعني خلي في بالك هذه النقطه مهمه جدا، انه الفراكس is an old calculator. Alright, can high PTH level almost exclude a dynamic bone disease and something I don't know what that means, and any cutoff, or is it just protective against it؟ من دكتورة سهى. شوف يا دكتورة، الهاي بي تي اتش if it's above 4 upper limit normal, very unlikely to have a predominantly a dynamic bone disease. I would not worry about it. Okay, ما شايف اني a dynamic bone disease والبي تي اتش مالته مثلا 4 اضعاف ولا 5 اضعاف الحد الطبيعي، هذا ما مر علي. Okay. Yes, you can almost exclude it. خاصة إذا and I don't use it alone. I do not use it alone. I use it with other bone markers, P1NP, C-telopeptide. إذا C-telopeptide عالي، P1NP عالي، PTH عالي، bone specific alkaline phosphatase عالي. I'll say, okay, that's good. 100% positive. So you cannot rely on one reading. لكن اللي موجود عندك بالعراق هو PTH والalkaline phosphatase, and those two can be adequate to inform a proper decision. Okay. What about calcium phosphate product? Is there any difference between dynamic and adynamic bone disease؟ ما أعرف شنو قصد بالسؤال دكتور علي، ممكن تسأل بشكل مباشر، شنو قصدك بالبرودكت؟ قصدك الريشيو ولا إيش؟ Okay, Dr. Ghassan, I mean the ratio, calcium and phosphate ratio. يعني you mean if after replacement of vitamin D and high calcium, and there is a very high phosphate binder, at that time the calcium
or multiply by phosphate. If it is more than 55, it is something will happen to the blood vessels. Yeah, we don't tend to use calcium as a phosphate binder anymore, so I have limited experience with it. Okay. Unfortunately فما اقدر اجاوبك لان ما نعمل بها بالوقت الحالي. ممكن انت تعرف بها اكثر من عندي. في عندنا other non-calcium binders which is actually يعني افضل بكثير لانه تعرف انت تعطي كالسيوم تسوي مشاكل يعني تحل مشكله وتخلق مشكله اخرى صح ولا لا؟ I don't know. I have limited experience with the calcium binders. With the caltrate as a calcium binder. The maximum dose we tend to give بالمناسبة here is 1 tablet, and we don't give it as a phosphate binder بالمناسبة. Resonium, we don't give it. We give the caltrate as a supplement for someone who needs a bit of calcium, alongside the vitamin D and the 125 dihydroxy D3. فآسف ما أعرف حقيقة يعني ما عندي فكرة بهالموضوع. Resonium works well حقيقة جدا اكو اكثر من نوع يعني هم nephrologists حقيقة they look after this anyway. But the whole idea is to bring the phosphate level to preferably to under 1 millimole per liter. That's always been the case. The one اللي يسموها 1 millimole rule, the phosphate under 1 millimole, the magnesium under 1 millimole or up to 1 millimole. Sorry, not under, up to 1 millimole. Yes, that's how they work. So the use of من سؤال دكتور راضي, the use of K2 is fairly limited benefit. The K2 seems to be improve the osteocalcin. It also there is a suggestion يعني اقتراح بالليترشر انه ال K improve the blood flow to the bones. لكنه it never translated into improvement in, now we're talking about non-CKD patient, improvement in bone mineral density. That's the, there is a very limited evidence, and I know patients in the community هذول اللي ياخذون health products ياخذون vitamin K. And I tend to discourage them from taking vitamin K لأن الفيتامين K موجود بالأكل. أي شيء موجود بالأكل حاول لا تشجع المريض ياخذه. وبالتالي لأنه الامتصاص يكون مثل الكالسيوم سبلمنت على فكرة يعني بالنون سي كي دي في مريض يجيك يقول لك عندي أوستيوبينيا أخذ فيتامين دي ولا مع الكالسيوم ولا من غير كالسيوم؟ نقول له من غير كالسيوم لأنه الابزوربشن كاباسيتي مال الجات is overridden مع الكالتريت سبلمنت الكالسيوم سبلمنت. لكن بالدايت إذا تأخذ هواي كالسيوم أكثر من اللازم the gut will only absorb the amount that's only needed. لكن من تعطي caltrate huge dose it will override the normal physiological capacity of the stomach وبالتالي you will have a peak in the calcium level. وهذه study سواها بيرر إبلينغ الحقيقة قايلها مرة قبل إنه على الأيورتيك calcification للمرضى اللي in men who takes هذا البulses مال الكالسيوم والفيتامين دي high pulse ماكو weekly ولا monthly فيتامين دي وما أعرف إيش وكالسيوم معاها صار عندهم increase بالكالسيفيكيشن مال الأيورتا. أوكي يعني هي كانت بالميل ما سوى الفيميل لأن ما كان عندي enough I don't think he had enough funding to get both gender. Anyway, point is if you can get it from food that suffice. If you take tablet, it will override the normal physiology of the GI tract, and therefore you end up with higher absorption to your own detriment على حساب صحة المريض. أي سؤال آخر؟ كان هناك أحد كان suggestion إنه أكو pharmacist موجود معنا يحب يقول لنا شلون خبرته بالإمكانيات الموجودة والأدوية الموجودة بالعراق. بس أستاذ غسان ما دخل على الموضوع صار عنده إشكال بالنت. All right, okay, I'm sorry to hear. Okay شباب أي سؤال آخر من فضلكم قبل أن ننهي المحاضرة؟ طبعا
قبل لا ننهيها المحاضرة القادمة حتكون بداية سيريز مال ليبيدولوجي. راح عندنا 2 cases of pancreatitis كل واحدة لها سببها. ف واحدة related to the lipids and واحدة related to the calcium. اوكي، وكل واحدة علاجها يختلف. حتكون هاي بداية للليبيدولوجي. اتصور حتكون هناك 3 محاضرات شهرية عن الليبيدز، وطبعا حيكون بها updates وما إلى ذلك. So I hope to see you all there, and then المحاضرة حتكون بعد أسبوعين، يعني اللي انتخرت هاي المحاضرة بسبب ظروف بالعراق والمناسبات الدينية. The next lecture would be on the first Friday of October اللي هي حتكون شوف التاريخ ايش قد. On the 6th of October، يعني حيعطيني مجال حوالي أسبوعين ونص تقريبا 3 أسابيع للمحاضرة القادمة. مرة أخرى بنفس الوقت اللي التقينا به اليوم الساعة 4 بتوقيتكم. المحاضرة حتكون case of pancreatitis related to hypertrig. I will take you through some physiology of the fatty acids and saturated and polyunsaturated triglyceride, what's the LDL and VLDL and how does it work in the adipose tissue before we go to the subsequent lecture about pharmaceutical treatment for dyslipidemia. Again, of course, we're up to date. فإذا ماكو أحد عنده سؤال. Dr. Ghassan, best last question. نعم. When to repeat DEXA scan? Is it usual every 2 to 3 years or something else in CKD? Oh, have you started treatment or not? After treatment, yes. Yeah. So generally speaking, a minimum is 2 years with the exception of. Okay, so 2 years. وأحيانا هناك إذا كانت الكيس هي standard case ما بيها مشاكل, you can wait for 5 years, with the exception of if someone fractured whilst on treatment, I'll repeat the DEXA scan before 2 years. If someone has evidence of a mixed disease, majority are mixed disease, I mean potential osteomalacia. So those who have a low 125 dihydroxy D3, they do not necessarily have to have a low serum calcium. The 24-hour urine calcium can be reduced, but هذا أيضا يتأثر بالEGFR, so you cannot rely on it. Again, someone who had a fracture whilst on treatment, someone who had a very low 125 dihydroxy and a very low BMD lower than -3, these I tend to repeat the BMD in a year time. Okay. Otherwise, I'm happy to wait for 2 years. اوكي. شكرا استاذ غسان. اكيد راح ترفعها على اليوتيوب استاذ. إن شاء الله وهي تسجل بعد. إن شاء الله I'll put it on YouTube as it is. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شرفتنا نشوفكم قريبا إن شاء الله. All the best. مع السلامة. مع السلامة. Mm.